Okay, so hello everyone. So today we'll be looking at the introduction to GATE Aerospace. So GATE exam, graduate aptitude test in engineering, is like the entrance exam by which you can apply for higher studies in places like IITs or even in some other colleges. They do accept it, and also not just for higher studies. நீங்க job க்கு இதை வச்சு போலாம். You can use this for job. Like many places consider getting qualified in GATE as one of the requirements for applying for job, and also நிறைய இடத்துல இதை வச்சு they will give stipend. ஸோ ஸ்டைப்பண்ட்க்கும் நீங்கள் தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம். கேட் எக்ஸாம் மேலே நீங்கள் குவாலிஃபை ஆகிருக்காத சொல்ல அதில் நல்ல மார்க் வச்சுருந்தோம், யூ கேன் கெட் ஸ்டைப்பண்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ திஸ் கேட் எக்ஸாம் இஸ் லைக் அ கேட்வே டு thousands of opportunities. You can go for higher studies, you can apply for jobs, you can get stipends, scholarships, so much of things. So even ATC la you have to get qualified and GATE for certain jobs. So there are a lot of opportunities, and with GATE score and an interview you can directly go for opt for PhD, direct PhD from BE or BTech. So you need not study MS or MTech. You can directly start studying PhD after your BE with the help of this GATE score. So there's a lot of opportunities. So now we will today we will just see an overview of this GATE Aerospace exam. So this exam actually we were writing with the mechanical engineering students. GATE Aerospace was started from 2007. So we have been writing this exam since 2007. Before that we used to write along with mechanical students. So the mode of exam is online computer based test. Like everything will be just in computer. You have to choose options, you have to type the numbers. Everything is computer based and not written, and you will have this exam for 3 hours, and you will have 65 questions in it, among which 10 are general aptitude questions. General aptitude in the sense just general English, mathematics, aptitude. So all this gets covered under the general aptitude, and then you'll have 55 technical questions, and that's where the core concepts come, including mathematics. Well, mathematics, aerodynamic structures, we look into it. So the total marks is for 100. You will have 10 general aptitude questions and then 55 technical or core questions, and the exam is for 3 hours. So the types of questions, you'll have 3 types of questions. Okay, MCQs, MSQs, and NAT type. MCQs, as you know, you just have to choose one correct option from 4 of the provided options. The one bad thing is that MCQs have negative marking. So if it's a 1 mark MCQ, you will get one third of the mark will be given as negative mark. If it's a 2 mark question, then 2/3 of the mark is gonna be cut as negative marking. So as far as MSQ is concerned, you have to choose like more than one option. Like more than one option may be correct or true, and then you have to select those options. One thing is there's no negative marking. Also, there's no partial marking. For example, இப்போ ஒரு கொஸ்டினுக்கு if let us say there are 3 correct answers. ஸோ அந்த கொஸ்டினுக்கு ஒரு 3 கரெக்ட் ஆன்சர் இருக்கு அப்படின்னா அதுல நீங்க 3ஐயுமே சூஸ் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் அந்த கொஸ்டினுக்கான 2 மார்க்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுல 3 ஆப்ஷன்ல ஒரு கரெக்டான ஆப்ஷன் நீங்க சூஸ் பண்ணியிருந்தா கூட உங்களுக்கு 0 மார்க் தான். ஏன்னா 3ஐயுமே ஒரு ஆப்ஷன் கரெக்ட்னாலும் 3 ஆப்ஷன் கரெக்டா இருக்கிறதுனால 3ஐயுமே if you choose you will get full marks, or even if you choose 1 or 2 of the correct answers you will get 0 marks. And then numerically answered type questions, you have to do calculations and then type out the answers there. So these are the 3 types of questions. இதுல MCQs and NAT will cover major of your marks. அதுல இருந்தா நிறைய questions they will ask. So yeah, this is a rough weightage of general aptitude. Now this mostly doesn't change. This doesn't change actually. General aptitude they will always ask for 15 marks, and then the other things just change every year. It's not something that constant. So
In the core aerospace subject, we will see how the mark is split and how the weightage is being allotted. So general aptitude is 15 marks, mathematics around 12 marks, but in GATE 2025, I guess, from mathematics alone, it was asked for almost 18 marks, I guess. So it's not always constant or it's not some fixed rule, but this is the rough weightage. And then flight mechanics 15 marks, space dynamics it's just 2 marks, and then sometimes they ask for 3 marks, sometimes they don't even ask from space dynamics, 0 marks. And then aerodynamics and structures, இதுதான் like the most important part. Aerodynamics and structures நீங்க நல்லா படிச்சீங்கனாலே you will get 40 marks from that. And ஏன் அதில் இவ்வளோ மார்க் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா it has lot of parts inside it. So aerodynamics எடுத்துட்டா compressible flow இருக்கும், incompressible flow இருக்கும், gas dynamics, basic fluid mechanics, இந்த மாதிரி எல்லாமே aerodynamicsல வரும். So they have given a weightage of 20 marks to that out of 100. Structuresலையும் பார்த்தீங்கன்னா there's strength of materials, there's theory of elasticity, and then vibration. So இது எல்லாமே சேர்த்து தான் structures. And then propulsion you will have for 16 marks. So this is the rough weightage. So இதில் qualifying marks அப்படின்னு பார்த்தா roughly each year the qualifying marks will be around 25 to 30. So நீங்க qualify ஆகிறதுக்கு நீங்க கேட் ஏரோஸ்பேஸ்க்கு படிக்கணும்னு கூட there's no necessities. நீங்க ஜெனரல் ஆப்டிடியூடும் மேத்தமெட்டிக்ஸுமே வச்சே சில டைம் தாராளமா பாஸ் பண்ணிடலாம். நீங்க இந்த ரஃப் வெயிட்டேஜை பார்த்தீங்கனாலே 15 plus 12 gives you 27 marks. Sometimes that's the cut off. ஸோ நீங்க ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட்லையும் மேத்தமெட்டிக்ஸ்லையும் நல்லா பண்ணீங்கனாலே யூ கேன் ஈஸிலி குவாலிஃபை. ஸோ குவாலிஃபையிங் இஸ் நாட் அட் ஆல் டிஃபிகல்ட். அண்ட் ரேங்க் எடுக்கிறதும் கஷ்டம் அப்படின்னு நீங்க யோசிக்க வேணாம். ஏன்னா லைக் கேட் ஏரோஸ்பேஸ் இஸ் ரிட்டன் பை ஒன்லி அரவுண்ட் 5,000 to 7,000 students. Only 5,000 to 7,000 people appear ஆவாங்க கேட் ஏரோஸ்பேஸ். அந்த 5,000 to 7,000 பேர்ல ஒரு 2,000 பேர் சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம், இல்ல அதுக்கும் கூட சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் தான் வர போறாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு கம்பீட் வித் ஒன்லி அரௌண்ட் 5,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியா. மொத்த இந்தியாவிலேயே ஒரு 5,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட தான் காம்பீட் பண்ண போறீங்க. இதே மற்ற கேட் எக்ஸாம்ஸ் எலக்ட்ரிக்கலோ இல்லை மெக்கானிக்கலோ அதெல்லாம் லட்சக்கணக்கான பேர் எழுதுவாங்க. thousands of people will appear for those exams. ஸோ அந்த மாதிரி இதை கம்பேர் பண்ணும்போது கேட் ஏரோஸ்பேஸ் இஸ் வெரி ஈஸி. குவாலிஃபை ஆகுறதும் யூ டோன்ட் ஈவன் நீட் நாலேஜ் இன் கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் டு கெட் குவாலிஃபைட். குவாலிஃபைங் இஸ் அ வெரி ஈஸி திங். ஸோ ரொம்ப இதை ப்ரெஷர் போட்டுக்க வேணாம், கேட் கஷ்டமா இருக்கும் அப்படி இப்படின்லாம். It's comparatively easy both to attend, to study, and also to compete, because only very few number of students appear for GATE Aerospace. So this is the rough weightage and this is what I wanted to tell. And then key highlights, this we have already discussed. Yeah, so we'll stop here. This is the introduction or an overview to aerodynamics, GATE Aerospace. So 3 types of questions: MCQs, MSQs, and then NAT. You'll have to answer for 100 marks, in which 15 are for general aptitude, and then the remaining weightage we have seen here. So mostly here in this GATE Aerospace classes by AAE, the Association of Aeronautical Engineers, will be mostly covering aerodynamics, structures, and then mathematics. So general aptitude, of course, it's up to you, and then anyone can easily score in it. So assuming that you have gained a good amount of knowledge in aerodynamics and structures, then it will be around 40 marks, and then general aptitude is around 15 marks. So this alone will give you 55 marks, and then including mathematics you can easily get around 60 marks. But that is a difficult mark to score. Yes, I understand, because you have to be thorough in all the concepts. So even if you get a score of 50 marks, it is actually a very good score, because if you just get 50, you will get into top 150, you will get into rank 150. It's easy.
Even rank 1 was 80 to 90, and it has been just 80 marks few times. So it's not like you have to get 100 out of 100 to get your own. No, it's not like that. Even getting 50 marks will get you into top 100 or AR 150. So don't strain yourselves too much, but have some consistency and determination. So yeah, thank you. See you in other videos. Bye.